দুপুরবেলায় মেখে রেখে দিয়েছিলাম চিকেনটা। এই চিকেন, এটা চিলি চিকেন করব, সেটা আমি দুপুরবেলায় ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। এর মধ্যে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়েছি, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়েছি, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, তারপরে নুন দিয়েছি, আর ভিনিগার, সয়া সস, আর একটা ডিম দিয়ে ভালো করে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি ফ্রাই করব। সাদা তেলের মধ্যে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যে কটা আছে আবার সেকেন্ড টাইম দিতে হবে, সবগুলো একবারে হবে না, ছোটো তো ফ্রাইপ্যানটা। আগে ধুয়ে নিই, তারপরে এগুলো হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হবে, বেশি কড়া করে ভাজবো না। এগুলো পকোড়ার মতন খেতেও খুব ভালো লাগে। সেকেন্ড ব্যাচও ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার এটা একটা সস তৈরি করে নিলাম। চিলি সস এর মধ্যে আছে, টমেটো সস, ভিনিগার, সয়া সস। ব্যাস, এবার এগুলো ফ্রাই করব। এই যে এগুলো সব কেটে রেখে দিয়েছি, এগুলো এবার ফ্রাই হবে। এই যে পেঁয়াজ, চৌকো চৌকো করে পেঁয়াজ কাটা, ক্যাপসিকাম, এই যে গ্রিন চিলি, আর হচ্ছে রসুন, এগুলো দিয়ে এবার ফ্রাই হবে তেলের মধ্যে। এবার আলাদা একটা পাত্রে আমি সাদা তেল দিচ্ছি একটুখানি, ওখানেও কিছুটা তেল আছে ফ্রাই করার প্যানে। প্রথমে রসুন কুচি দিলাম, এটা একটু ফ্রাই হয়ে নিই। গ্রিন চিলিগুলো দিয়ে দিই, স্লাইস করে রেখেছি। রসুনের গন্ধ বেরিয়ে গেছে, ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ক্যাপসিকাম এখন দেবো না। একটু ফ্রাই হোক, তারপর যে সসটা তৈরি করে রেখেছি ওইটা দিয়ে দিতে হবে। এই যে এখানে নুন, তারপর
তারপরে লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ একবারে দিয়ে দিলাম। এবার সসটা দিয়ে দেবো। এবার এই সসটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সব কিছুই দেওয়া, ভিনেগার, সয়া সস, টমেটো সস, গ্রিন চিলি সস। দিচ্ছি একটু জলে গুলে মিশিয়ে দেবো। এটা 5-10 মিনিট ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হওয়ার জন্য রেখে দেবো। এর মধ্যে একটু স্প্রিং অনিয়ন দিলে ভালো হতো, কিন্তু আমার কাছে নেই। ঢাকা দিয়ে দেবো। এবার রেডি আমার রেস্টুরেন্ট স্টাইলের ড্রাই চিলি চিকেন। লাগছে তো ঠিক ওই রকমই কিন্তু হয়েছে, দেখো। স্প্রিং অনিয়নটাও থাকলে আরও বেশি ভালো।